To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. I hope you're keeping fine. I have come back once again with my English lesson for you. Grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි දැන් දෙවනි වතාවටත් මේ අලුත් යුනිට් එකෙන් දුවලා පුතාලව හම්බ වෙන්න ටීචර් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. We have started unit number 9 in our pupils book. Grade 5 එකේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ 9 වෙනි යුනිට් එක තමයි දැන් අපි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. We have completed the first lesson in unit number 9. What is our unit number 9? Around the world. අපි කතා කරන්නේ අපේ ලෝකය ගැන නේද පුතේ? Around the world. And we have completed our first lesson. I hope you can remember our first lesson. We spoke about greetings around the world. අපි කතා කරුවේ පුතේ පළවෙනි පාඩම greetings around the world කියලා මගේ දුවලා පුතාලට මතක ඇති. ලෝකයේ විවිධ තැන්වල එකිනෙකා අනිත් කෙනාට ආචාර කරගන්න විදිහ නේද? අපි කොහොමද අනිත් කෙනාට ආයුබෝවන් hello අපි ඒ කියන දේවල් කතා කරුවා අපේ පළවෙනි lesson එකෙන්. So today we have come to lesson number 2. අද අපිට දෙවනි පාඩමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Now actually children, this lesson number 2 is all about this is my planet. This is my planet. මොකද්ද පුතේ මේ planet එක කියලා කියන්නේ? අපි ජීවත් වෙන ග්‍රහලෝකය. මොකද්ද අපි ජීවත් වෙන ග්‍රහලෝකය? We call it the earth. The earth is our planet. We have to talk about a lot of things when we talk about our planet. දැන් පුතේ මේ දෙවනි පාඩම දුවලා පුතාලට ඉතාම වැදගත්. අපිට හුඟක් දේවල් මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ දෙවනි පාඩමෙන්. This is my planet. This is my planet. ඇයි අපි කියන්නේ මේක මගේ planet එක? මම ජීවත් වෙන ග්‍රහලෝකය. ඉතින් මේක මගේනේ නේද පුතේ? This is my planet, so I have to learn about my planet. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට මේ ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න. So now this lesson number 2 is going to be a very interesting and a detailed lesson. අපි හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරන පාඩමක් තමයි මෙන්න මේ දෙවනි පාඩම This is my planet කියලා කියන්නේ. Now before I move on with my lesson, I will just introduce to you. I will describe how I am going to do this lesson. දුවලා පුතාලට පුතේ දැන් මම පාඩම පටන් අරගෙන පුතාලට කියලා දෙන්න කලින් ටීචර් මේ පාඩම දුවලා පුතාලට කොයි විදිහටද බෙදාගෙන උගන්වන්නේ කියලා පුතාලට මේ විදිහට ටීචර් පෙන්නලා දෙන්න. Right. So this is how our lesson number 2 is going to be. The name of our lesson number 2 is This is my planet. Now, when we are talking about our planet, as I told you, there are so many things that we have to talk about. අපිට කතා කරන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පුතේ. ඉතින් ඒක නිසා ටීචර් හිතුවා මගේ දුවලා පුතාලට ඔක්කොම දේවල් එකපාරම කියලා දෙන්න බෑනේ. So I thought I'm going to divide my lessons into different parts of this lesson and I will introduce them to you. So my lesson will be in 5 parts. අපි පුතේ කොටස් 5කින් තමයි අපේ මේ දෙවනි පාඩම lesson number 2 එක අපි කරන්න යන්නේ. So in the very first part 1, we are going to talk about planet Earth. අපි ජීවත් වෙන planet එක. This is my planet is our lesson and we are going to talk very specially about planet Earth in our lesson number 2 part 1. Then lesson number 2 part 2 දෙවනි කොටසෙන් මොනවද පුතේ අපි කතා කරන්නේ? අපි කතා කරනවා continents ගැන. What are continents? ඒ කියන්නේ පුතේ මහද්වීප ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් උගන්වනකොට ටිකෙන් ටික අපි ඉගෙන ගනිමු. දැන් ටීචර් ඉස්සල්ලාම කියන්නේ මොනවද පුතාලට මේ පාඩම් මාලාව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලානේ. So in our lesson number 2 part 2 we will talk about continents. Now there are 7 continents and we are going to learn them like this.
In part 2, number 1, we will talk about Asia and Africa. Then the second part, North and South America. Third one, Australia and Antarctica. Then the fourth one, Europe. So lesson number 2, part 2, we will have another 4 different parts of the lesson. Then we will go on to part 3. අපි තුන්වෙනි කොටසට යනවා. ඒකෙන් අපි කතා කරනවා පුතේ මේ ලෝකයේ තියෙන oceans in the world. ලෝකයේ තියෙන සාගර පිළිබඳව අපි කතා කරන්න යනවා. අපේ lesson number 2, part 3. Lesson number 2, part 4, famous places in the world. ලෝකේ තියෙන ඉතාම ජනප්‍රිය දේවල් තියෙනවා නේද? famous places. ඉතාම මිනිස්සු අතර ජනප්‍රියතාවයට පත්වෙච්ච විශේෂ තැන් තියෙනවා අපේ ලෝකේ. So we are going to talk about those things in our lesson number 2, part 4, famous places in the world. Then the last part, that is the 5th part of our lesson number 2, we will talk about Sri Lanka in the world. ලෝකයේ ලංකාව තියෙන්නේ කොතනද? අපේ රට කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ? අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා මේ lesson number 2 එකේ අවසාන කොටස, 5 වෙනි කොටසේ. Right? So after that, we will do our workbook activities and we will complete our lesson. So how many parts are we going to have in our lesson number 2? We will have 5 parts, and the second part will contain another 4 parts talking about the continents. ඉතින් අද කරන්න තියෙන්නේ පුතේ අපිට මේ lesson number 2 එකේ පළවෙනි කොටස planet Earth. So today we are going to do planet Earth. අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ අපි ජීවත් වෙන මේ ග්‍රහලෝකය ගැන. It's going to be an interesting lesson. So I hope you're ready. And now we will open our pupils book and we will see what we have to talk about our world. දැන් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා pupils පොත අරගෙන මෙන්න මේ පිටුවට පෙරලා ගන්න ඕනි. Right. So this is the lesson that we are going to learn. අපි ඉගෙන ගන්න දෙවන පාඩම ගැන තමයි පුතේ මේ විදියට පුතාලගේ pupils book එකෙන් අපිට තියෙන්නේ. Right. Read and find. අපි දැන් මේ lesson number 2 එක ඇතුලේ විවිධ කොටස් වලින් අපි හොයාගෙන ඉගෙන ගන්න යන දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. The name of our planet. අපි ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද අපි මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකයට අපි මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද ඒකේ නම? The number of countries in the world. ලෝකේ රටවල් කීයක් විතර තියෙනවා ඇතිද? Isn't it interesting? Yes, we have to learn these things. අපි දැනගන්න ඕනේ නේද පුතේ අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකයේ රටවල් කීයක් තියෙනවද? ඒ දේවල් අපි කතා කරන්න බෑ. මගේ දුවලා පුතාලා ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි ඒ ගැන අවබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. Now you are in grade 5. You have to do your scholarship exam. දුවලා පුතාලාගේ සාමාන්‍ය දැනුමට මේ දේවල් උපකාරී වෙනවා නේද? ඉතින් ඒක නිසා ඒක හරි වැදගත් වෙනවා අපිට. A famous place in the world. ලෝකේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. ලෝකේ අපි නොදන්න තැන් නේද? අපිට පියවි ඇසින් ගිහිල්ලා කවදා හරි බලන්න පුළුවන් නම් මගේ දුවලා පුතාලා නේද? මගේ දුවලා පුතාලා මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ ඇයි? Why are we learning English? Because we can travel around the world to improve our knowledge, to go around the world and see these beautiful things. පුතාලා දුවලගේ දැනුම දියුණු කරගෙන ඉදිරියට වැඩ කරන්න තමයි පුතේ අපි මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්නේ නේද? So we are going to talk about the famous places in the world as well. Now let's read and see what you have in your text. දුවලා පුතාලාගේ මේ පොතේ දීලා තියෙන කරුණු ටික අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලලා ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන වැඩි තොරතුරු වැඩිපුර අපි ඉගෙන ගනිමු. This is the planet Earth. This is the planet Earth and we are going to talk about that. So this is the main content that you are going to have in your lesson number 2. දුවලා පුතාලගේ පිටුව මෙන්න මේ විදියට තමයි lesson number 2 එකට පොතේ තියෙන්නේ. Right. Now I will show you what we are going to talk about in our lesson number 2. This is the planet Earth. So we are going to talk about planet Earth. There are oceans on Earth. මේ අපි ජීවත් වෙන පෘථුවියේ පුතේ සාගර තියෙනවා. Oceans කියලා කියන්නේ සාගරවලට. There are many people in the world.
They are different. අපි ජීවත් වෙන ලෝකෙ පුතේ මේ අපේ රටේ ඉන්න ලංකාවේ මිනිස්සු විතරයිද ඉන්නේ? නෑ, there are lots and lots of people in the world. So we are going to talk about them all in our lesson number 2. This is the map of the world. මෙන්න පුතේ ලෝක සිතියම ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ලෝක සිතියම රටවල් කොයි විදියටද තියලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියන්නේ map of the world කියලා. අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. There are 195 countries in the world. මේ ලෝකෙ පුතේ රටවල් 195ක් තියෙනවලු. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. There are famous places in the world. Taj Mahal is a famous place in India. Now, the closest country to us is the India, no? So, the Taj Mahal is in India. Taj Mahal කියන එක පිහිටලා තියෙන ඉන්දියාවේ පුතේ. ලෝකේ තියෙනවා විවිධ තැන්. ඉතාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච ජනප්‍රිය වෙච්ච විශේෂ තැන් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් අපේ lesson එකේ කතා කරනවා. These are the flags of different countries. Can you see? I'm going to show you all of them today in my lesson because we are going to talk about planet Earth. To begin the second lesson, I'm going to take you to my next slide and we are going to talk about this is my planet part 1, that is planet Earth. අපි කතා කරන්නේ planet Earth එක ගැන. Now can you see? As I told you, this is my planet. මම ජීවත් වෙන ලෝකේ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ ලෝකේ නේද පුතේ? ඒකනේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔක්කොම එකතු වෙලා ලස්සනට මේ ලෝකේ ඉහළට ගෙනියන්න හදන්නේ නේද? We are the world කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අපි අපේ ලෝකේ ගැන ඉගෙන ගන්නවා. So this is my planet and the lesson number 2 part 1 we are going to talk about planet Earth. Come, let's start our lesson. It's going to be an amazing one for you. I know. Come. The name of our planet is Earth. මොකද්ද පුතේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකයට අපි ඉන්න ග්‍රහ ලෝකයට මොකද්ද කියන්නේ අපි සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ පෘථුවිය කියලානේ අපි කියන්නේ. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවද කියන්නේ පුතේ? Earth කියලා අපි කියන්නේ. පෘථුවියට ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ Earth කියලා. EARTH. Planet Earth. පෘථුවියට කියනවා planet Earth කියලා. Now this is a recording no පුතේ. දැන් මේ ටීචර් කරන්නේ පුතාලට වීඩියෝ එකක්නේ. එතකොට පුතාලා නිතරම මේවා බලනකොට අවශ්‍ය කරන තැන්වලදී නතර කරලා මේ වචන කියවන්නේ කොහොමද, ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right. So what is the name of our planet? We call it the planet Earth. අපි ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉතාම ලස්සන ග්‍රහ ලෝකයක. Beautiful planet. We call it planet Earth. Now can you see how beautiful our planet is? It has beautiful colors. Why do we have different colors in our planet? Let's see why it is. It is the most beautiful planet that we have seen. Right. Our home planet Earth is a rocky terrestrial planet. It has a solid and active surface with mountains, valleys, canyons, plains, and so much more. What is our home planet? It is the planet Earth. It is a rocky terrestrial planet. අපි ජීවත් වෙන ලෝකෙ පුතේ තියෙන්නේ හුඟක් ඝන ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ පෘථුවිය ගොඩබිම තියෙනවානේ ගොඩබිමක් තියෙන කඳු ගැට එතකොට වතුර තියෙන ගස්වැල් තියෙන එක එක විවිධ වර්ගයේ සාගර විවිධ වර්ගයේ කාන්තාර විවිධ වර්ගයේ දේවල් වලින් නිම වෙච්ච මතු පිටක් තියෙන ප්ලැනට් එකක් තමයි ප්ලැනට් Earth කියලා කියන්නේ. ඒකේ තියෙනවා විවිධාකාරයේ දේවල් තැනිතලා තියෙනවා කඳු තියෙනවා ගංගා තියෙනවා එතකොට මොනවාද විවිධ වර්ගයේ මුහුදු තියෙනවා සාගර තියෙනවා ගොඩබිම් ප්‍රදේශ තියෙනවා පුංචි දූපත් තියෙනවා විවිධ වර්ගයේ දේවල් වල එකතු වෙලා හැදිච්ච ගොඩබිමක් තියෙන ලස්සන සර්ෆස් එකක් තියෙන ප්ලැනට් එකක් තමයි පුතේ ප්ලැනට් Earth කියන්නේ. අනිත් ප්ලැනට්ස් වල ඒ විදියට නෑ. අනිත් ප්ලැනට්ස් වල මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් අපේ ප්ලැනට් එකේ තියෙනවා
තියෙනවා මේ වගේ විවිධාකාරයෙන් විවිධ දේවල් එකතු වෙච්ච planet එකක් තමයි planet Earth කියලා කියන්නේ. Now can you see the difference? There are continents, there are oceans, there are mountains, valleys, rivers, everything on our planet Earth. So it is a very special planet because people live in that planet. Earth is special because it is an ocean planet. ඔන්න පුතේ පෘථුවිය කියන මේ ග්‍රහලෝකය තමයි Earth කියන මේ planet එක ඉතාම විශේෂයි. ඇයි ඒ? It's an ocean planet. ඒ කියන්නේ ජලය තියෙන සාගර වලින් වට වෙච්ච සාගර වලින් පිරිච්ච ජලයෙන් පිරිච්ච planet එකක් තමයි planet Earth කියලා කියන්නේ. That is why it is very important. Water covers 70% of Earth's surface. මොනවද පුතේ අපේ මේ පෘථුවියේ මතු පිට වැහිලා තියෙන වැඩි හරියක් මොනවලින්ද? ජලයෙන්. Can you see? 70% water. මේ නිල් පාට කොටස් හැම එකක්ම මොනවද පුතේ? වතුර. ඒ කියන්නේ අපේ planet එකෙන් වැඩිම කොටසක් ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් වැහිලා තියෙන්නේ වතුර වලින්. Then 30% is only land. ගොඩබිම විදියට මිනිසුන් ජීවත් වෙන ගොඩබිම විදියට තියෙන්නේ අපේ පෘථුවියෙන් 30% කොටසක් පමණයි. Right? So the majority is covered in water. ජලයෙන් තමයි අපේ planet එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් වට වෙලා තියෙන්නේ පුතේ. That is why we call it an ocean planet. සාගරමය ග්‍රහලෝකයක් තමයි අපිට අපේ planet Earth කියලා කියන්නේ. It looks like this. Earth is the only planet in our solar system known to support life. ඒක විශේෂයි පුතේ. පෘථුවිය තමයි ජීවීන්ට ජීවත් වෙන්න උපකාර කරන විදිහේ ස්වභාවයක් තියෙන එකම ග්‍රහලෝකය තමයි පුතේ අපි planet Earth කියලා කියන්නේ. පෘථුවිය කියන්නේ මිනිසුන්ට සතුන්ට ජලජ ජීවීන්ට හැමෝටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ පරිසරයක් තියෙන planet එක තමයි Earth කියලා කියන්නේ. පෘථුවියේ විතරයි මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න සුදුසු විදිහේ පරිසරයක් තියෙන්නේ. This is because it has two very important things that living creatures need to survive. ඇයි පුතේ මේ planet Earth එකේ තමයි මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න, මිනිසුන්ට ජීවිතය ගෙවන්න, ගත කරන්න, හුස්ම ගන්න අවශ්‍ය කරන විශේෂ දේවල් දෙකක් තියෙන්නේ මේ planet Earth එකේ විතරයි. Lots of oxygen and lots of water. අපිට හුස්ම ගන්න අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් වායුව තියෙන්නේ පෘථුවියේ විතරයි. ඔක්සිජන් වායුව සහ වතුර water. Oxygen helps us breathe. We cannot survive if we can't breathe. And we need water. We cannot survive without water. ජලය සහ ඔක්සිජන් නැතුව අපි කිසිම කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න බෑ. So only the planet Earth has this oxygen and water. Its distance from the sun means it's not too hot and not too cold for creatures to live on too. දැන් පුතේ පෘථුවිය පිහිටලා තියෙන විදිහත් එක්ක අපි පෘථුවිය පිහිටලා තියෙන්නේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේනේ. අපි ඒකට solar system කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. අපේ පෘථුවිය පිහිටලා තියෙන තැනත් එක්ක අපි ඉරට ගොඩක් ළඟත් නැහැ, ඉරෙන් ගොඩක් ඈතත් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ ගොඩාක් සීතලත් නැහැ, ගොඩාක් රස්නෙත් නැහැ. අපිට දරා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සීතලක් රස්නයක් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච කාලගුණයක් දේශගුණයක් තියෙන ලෝකයක් තමයි planet Earth කියලා කියන්නේ. So people can easily live in planet Earth without any difficulty, and that is the only planet that supports humans and living creatures. So this is how we all live in this planet. අනිත් ග්‍රහලෝකවල පුතේ මේ වගේ ජීවත් වෙන්න සුදුසු පරිසරයක් නැහැ. ඔක්සිජන් වායුව නැහැ, ජලය නැහැ. මේ පෘථුවිය විතරයි අපිට එහෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් planet එකකට තියෙන්නේ. Right. Earth is the third planet in the solar system. පෘථුවිය කියලා කියන්නේ කීවෙනියට තියෙන planet එකද පුතේ solar system එකේ? It is the third planet. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා නම් මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ පුතේ පෘථුවිය.
The third planet. This is the sun. ඔන්න ඉර තියෙනවා. ඉර වටේටනේ අනිත් planets ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. So first the Mercury is there, then Venus, then comes Earth. ඒ කියන්නේ පුතේ බුධ ග්‍රහය, සිකුරු ග්‍රහයට පස්සේ තුන්වෙනියට තමයි පෘථුවිය ඉන්නේ. අපි මොකද්ද කියන්නේ පුතේ බුධ ග්‍රහයට ඉංග්‍රීසි වලින්? Mercury. සිකුරු ග්‍රහයට අපි කියනවා Venus කියලා. Then the earth අපි ජීවත් වෙන පෘථුවියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ earth කියලා. එයා එතකොට ඉන්නේ කොහෙද? තුන්වෙනියට ඉන්නේ. So the third planet is planet Earth. In the solar system, the third planet is planet Earth. This is the order of the planets in our solar system. Now we know that the third planet is our planet Earth. පෘථිවිය තමයි පුතේ තුන්වෙනියට තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉතුරු පිළිවෙල මොනවද මේ planets කියලා. මගේ දුවලා පුතාලා උන්න සිංහලෙන් දන්නවා වුණාට සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම මේ ග්‍රහලෝක වලට දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපි ඉගෙන ගනිමු. පළවෙනි එක first one, Mercury. Mercury තමයි සූර්යාට ළඟින්ම තියෙන ග්‍රහලෝකය. It is the closest one to the sun. බුධ අපි කියන්නේ සිංහලෙන් බුධ කියලා, Mercury කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. Then the second one, Venus. අපි සිකුරු කියලා කියනවා යාට. Venus. Then the third planet is our planet, that is planet Earth. Then we have Mars. Mars කියන්නේ පුතේ අඟහරු. අඟහරු ලෝකයට, අඟහරු ග්‍රහලෝකයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා Mars කියලා. Then fifth, Jupiter is the fifth planet. Jupiter කියලා කියන්නේ බ්‍රහස්පති. බ්‍රහස්පති ග්‍රහය තමයි පස්වෙනි ග්‍රහය සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ. The fifth planet is Jupiter in the solar system. Then the sixth planet is Saturn. සෙනසුරු කියලා කියනවා අපි. Saturn is easy to remember. Saturday. Can you remember Saturday? සෙනසුරු. සෙනසුරාදාට අපි කියන්නේ නේද? සෙනසුරු කියලා එක අපිට මතක තියාගන්න ලේසි. Saturn, Saturday. So the sixth planet is Saturn. Then the seventh planet is Uranus, and the last planet is Neptune. Neptune. So what are the 8 planets in the solar system? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury කියනවා බුධ, Venus කියනවා සිකුරු, Earth අපි ඉන්න පෘථුවිය, Mars අඟහරු, Jupiter බ්‍රහස්පති, Saturn සෙනසුරු, Uranus then Neptune. Uranus Neptune කියන දෙක අපි සිංහලෙනුත් කියන්නේ Uranus and Neptune නේද පුතේ? Right. So this is the order of the planets in the solar system. Now let's see who our neighbors are. කවුද අපේ මේ අසල්වැසි planets දෙක? Let's see who they are. Earth is the third planet from the sun in our solar system. That means Venus and Mars are Earth's neighboring planets. කවුද පුතේ අපේ දෙපැත්තේ ඉන්න අසල්වාසීන් දෙන්න? Venus and Mars. ඒ කියන්නේ සිකුරු සහ අඟහරු කියන planets දෙක තමයි අපේ දෙපැත්තෙන් ඉන්නේ. Venus ඒ කියන්නේ සිකුරු, Mars අඟහරු. අපි ඒ දෙන්නට මැද්දෙන් තමයි ඉන්නේ. Can you see planet Earth? Our neighbors are Venus and Mars. එතකොට කවුද පුතේ අපේ දෙපැත්තෙන් ඉන්නේ? In English we say Venus and Mars. In Sinhala we can say සිකුරු සහ අඟහරු තමයි අපේ දෙපැත්තෙන් ඉන්නේ. So this is how it looks like in the solar system. The Earth is 150 million kilometers from the sun. අපි පුතේ කොච්චර ඉරට කොච්චර ඈතින්ද අපි ඉන්නේ? මගේ පුතාලා ඒ ගැන දැනගෙන හිටියද? We live 150 million kilometers. මිලියන 150ක් කිලෝමීටර් අපි ඈතින් ඉන්නේ පුතේ. Now, but still we can feel the heat of the sun, no? The waves of the sun, that warmth. අපි එච්චර දුරින් ඉඳලත් අපිට ඉරේ රස්නේ කොහොමද දැනෙන්නේ නේද පුතේ? That's very far. 150 million kilometers is very far from the sun. It takes 8 minutes and 20 seconds for the sun's light to reach the earth. ඔන්න පුතේ මගේ පුතාලා දැනගෙන හිටියද මේක? It takes 8 minutes and 20 seconds.
මිනිත්තු 8කුත් තත්පර 20ක් යනවලු පුතේ ඉරේ එළිය අපේ පෘථුවියට එන්න. දැන් අපිට ඔය පේන්න තියෙන ඉරේ එළිය සූර්යාගේ ඉඳලා අපේ ප්ලැනට් එකට එන්න මිනිත්තු 8කුත් තත්පර 20ක කාලයක් ගත වෙනවා. We are living so far away from the sun. But still we feel that warmth and the hot sometimes it's really difficult to bear that heat. නේද පුතේ? එච්චර ඈතින් ඉඳලත් අපිට මේ විදියට නම් දැනෙන්නේ ළඟම ඉන්න planets වලට නේද? කොහොමද ඇත්තේ? So now this is how planet Earth looks like when it compares to the sun. ඔන්න ඉර තියන්නේ මෙහෙම. It's a big huge ball of fire and this is how Earth looks like. Now listen. Like all the planets අනිත් හැම planet එකක් වගේම Earth orbits. ඔන්න අලුත් වචනයක් මගේ දුවලා පුතාලට තියෙනවා. Orbits. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? Travels around. Orbit means travels around the sun. So like all the other planets, ඒ කියන්නේ අනිත් planets වගේම පුතේ අනිත් ග්‍රහලෝක වගේම පෘථුවියත් සූර්යා වටා කැරකෙනවා. අපි ඒකට කියනවා භ්‍රමණය වෙනවා කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා orbit කියලා. Orbits around the sun. සූර්යාගේ වටේට යා කැරකෙනවා. At the same time, it also spins on its axis. ඒ වගේම එයාගේ වටේටත් කැරකෙනවා. නේද පුතේ? අපි ඒකට කියනවා පරිභ්‍රමණය වෙනවා කියලා. තමුන්ගේ වටා කැරකෙමින් සූර්යාගේ වටා කැරකෙනවා අපේ පෘථුවිය. Right? So, can you see our planet Earth spins කැරකි යන්නේ එයාගේ වටේටත් කැරකෙන ගමන් සූර්යාගේ වටේටත් එයා කැරකෙමින් තමයි යන්නේ. So the galaxy, the solar system is something very interesting if you can study. මගේ දුවලා පුතාලා මේ සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලය අපේ පෘථුවිය ගැන තව වැඩියෙන් ටීචර් කියලා දෙන ඒවටත් වඩා කරුණු හොයාගන්න මගේ දුවලා පුතාලා උනන්දු වෙන්න ඕනේ. Right. Then next. Now, because the sun orbits and it goes around the sun and at the same time it turns around itself. එයාගේ වටේටත් කැරකි පුතේ සූර්යාගේ වටට කැරකෙනවා කියලා ටීචර් කිව්වනේ. ඔන්න බලන්න. Then what happens? What is the result of that? We have daytime and night time. එහෙම කැරකි යන නිසා තමයි පුතේ අපිට දිවා කාලය රාත්‍රී කාලය ඇති වෙන්නේ. As the planet rotates, the side facing the sun receives daylight and the other is in darkness. ඔන්න පුතේ සූර්යාගේ වටා කැරකෙනකොට එයාගේ වටේත් කැරකෙමින් යන්නේ. එතකොට ඉර පැත්තට එළිය එන පැත්තට මුහුණ දාන පෘථුවියේ කොටසට දවල් කාලය එනවා. ඉරට මුවා වෙන කොටසට රෑ කාලය එනවා. So that is how when it turns the 24-hour circle happens. එතකොට අපිට රාත්‍රිය දිවා කාලය දෙක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට කරකැවෙමින් පෘථුවිය ගමන් කරන නිසා. Right? So that is amazing. Right. Earth has just one moon. මගේ දුවලා පුතාලා පොයේ දවසට බලන හඳ. That is the moon. It is the only planet to have just one moon. දැන් මොකද්ද පුතේ මේ කියන්නේ? අපිට හැම planet එකකටම හඳක් තියෙනවා. But what is interesting? Only the planet Earth has one moon. අපිට විතරයිලු පුතේ එක හඳක් තියෙන්නේ. අනිත් planets වලට එතකොට කොහොමද? All the other planets have more than one moons. එක හඳක් නෙවෙයි පුතේ අනිත් planets වලට එතකොට හඳවල් කීපයක් තියෙනවලු. The only planet which has only one moon is the planet Earth. ඔන්න පුතේ අපිට අයිති වෙන අපේ හඳ. We can see the moon on the full moon poya day. We see our moon. So Earth has got how many moons? Earth has got only one moon. අපිට තියෙන එකම එක හඳක් විතරයි. අනිත් planets වලට ඊට වැඩිය තියෙනවා. What does Earth look like? කොහොමද පුතේ මෙන්න මේ පෘථුවිය දර්ශනය වෙන්නේ? පෘථුවිය කොයි වගේද පේනවා ඇත්තේ? Now look at this picture. This picture taken by an astronaut
in 1969 from Apollo 11 shows the Earth rising over the moon. ඔන්න පුතේ මේ පින්තූරේ අරගෙන තියෙන්නේ 1969 1969 astronaut කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ගගනගාමියෙක් හඳට යන්නේ ගගනගාමියෝ ඒ කෙනෙක් තමයි 1969 දී ඇපලෝ 11 කියන යානයෙන් තමයි මෙන්න මේ පින්තූරේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ පෘථුවිය දිහා කොහේ ඉඳලාද පුතේ බලන්නේ? මෙන්න හඳේ ඉඳලා බලලා තියෙන්නේ. හඳේ ඉඳලා බලනකොට උන්න අපි ඉන්න පෘථුවිය පේන විදිහ. This is how planet Earth looks like from the moon. And it has been taken from Apollo 11 astronaut in 1969. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලා අපි හඳට ගියාම අපේ පොළව පේන්නේ අපිට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. Right. This is a view of Earth looking just at the northern portion. ඔන්න පුතේ පෘථුවිය දිහා ඉහළින් බැලුවහම පෘථුවියට ඉහළින් උතුරු ප්‍රදේශයෙන් ගත්ත පින්තූරයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට තියෙන්නේ. Now can you see the top part of our world is covered in snow. අපි කියන්නේ Arctic, Antarctic කියලා කියනවා. ඉහළ කොටසට අපි කියනවා Arctic, යට කොටසට අපි කියනවා Antarctic කියලා. They are covered in snow. හිමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ පුතේ. ඒ තියෙන මුහුදු ප්‍රදේශ, ඒ අවට ප්‍රදේශ ඔක්කොම ඒ කොටසම වැහිලා තියෙන්නේ හිම වලින් නිසා තමයි අපිට මෙන්න මේ විදියට සුදු පාටට පේන්නේ. This is the very top of our world. අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ පෘථුවියේ ඉහළින් ඉහළ ප්‍රදේශයෙන් ගත්ත ඡායාරූපයක් තමයි දුවල පුතාලට මේ විදියට පේන්නේ. Right. A NASA camera took this picture of the entire sunlit side of Earth from 1 million miles away. ඔන්න පුතේ මේ තියන්නේ අපේ පෘථුවියට ඉර එළිය වැටුනහම ඒ කියන්නේ දවල් කාලයට ඉර එළිය වැටුනහම දැන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ කරවල වෙලා නේද? ඒ පැත්තට රෑ වෙලා තියෙන්නේ. This is the entire sunlit side. ඒ කියන්නේ ඉර එළිය වැටුන පෘථුවියේ පින්තූරයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට අරගෙන තියෙන්නේ. But it has been taken 1 million miles away. හුඟක් ඈත ඉඳලා තමයි මේ පින්තූරය අරගෙන තියෙන්නේ ළඟකට ගිහින් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. 1 million miles away. This is how the planet Earth looks like when it is fully lit from sunlight. මේ බලන්න පුතේ හරි ආසයි නේද? It is very interesting. It gives you information about the world that we don't know. Now what is this? This is the world. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ පෘථුවියේ. එතකොට මේක මොකද්ද පුතේ? This is the globe. අපි කියනවා ලෝක ගෝලය කියලා. Now when we want to learn about our world, can we go and bring our world to our classroom? This is the globe which we use for our studies. This shows how the different continents, the different countries are located in the world. This is a model of the world. ඔන්න පුතේ ලෝකයේ ආකෘතියක් තමයි මේ ලෝක ගෝලය කියන්නේ. අපිට ඒක පන්තියට ගෙනල්ලා අරගෙන කරකවලා බලලා ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන එකට අපි කියන්නේ නෑ planet Earth කියලා. අපි ඒකට කියන්නේ globe එකක් කියලා. ලෝක ගෝලයක්. අපි ග්‍රහලෝකයක් අරගෙන ඉන්නේ නෑ පන්තියට. So this is the world that we live. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය තමයි මේ අපි ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න පන්තියේදී අපි පාවිච්චි කරන එකට මොකද්ද පුතේ අපි කියන්නේ globe කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. ලෝක ගෝලයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා globe කියලා. So this is the world. මේ තමයි අපි ජීවත් වෙන පෘථුවිය. මේක පෘථුවිය නෙවෙයි පුතේ මේකට අපි කියන්නේ globe එක කියලා. අපි ලෝක ගෝලය කියලා තමයි කියන්නේ අපි අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරනවා. Right. Now this is the map of the world. ඔන්න පුතේ ලෝකය ලෝක සිතියම් තියෙන්නේ. ලෝකය සිතියමට නගලා තියෙනවා නේද? Now it is in the shape of a ball, no? The world that we live is in the shape of a ball. බෝලයක් වගේ අපේ ලෝකය. ඒක පුතේ අපි map එකක් විදියට පැතලි තලයකට ගත්තහම අපි ඒකට කියනවා ලෝකයේ සිතියම.
This is the map of the world. Now can you see here the globe in different angles? ලෝක ගෝලයේ එක එක පැතිවල තියෙන රටවල් තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. ඔන්න එතකොට ඒ රටවල් ටික අපි 40 ස්තරයකට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට ලෝකයේ සිතියම පේන්නේ. All the countries in the world is in this map. Now can you see it looks like a ball? Can you see the surface? It looks like a ball. You can see the curvedness in the map, and this is how the world map looks like. අපි අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න දුවලා පුතාලට ඉගෙන ගන්න ලෝකය ගැන අවබෝධයක් ගන්න. Now we can't be carrying the globe everywhere that we go. නේද පුතේ? අපිට ලෝක ගෝලයක් හැමතිස්සෙම අරගෙන බෑග් එකක දාගෙන යන්න අමාරුයිනේ. But the map of the world will help you find all the countries. Everything that is in the world is in a map. Map එකකට අරගෙන තියෙනවා ලෝකේ හැමදේම පුතේ. ලෝකේ තියෙන රටවල්, the mountains, the beaches, the seas, the islands, everything has been taken into maps, and it's easy for us to learn about our world. So this is the map of the world. How many countries are there in the world? ලෝකේ රටවල් කීයක් තියෙනවා කියලාද මගේ පුතාලා හිතන්නේ පුතේ? There are 195 countries in the world. How many countries? 195. 195ක් තියෙනවලු පුතේ රටවල්. පුතාලා දැනගෙන හිටියද ඒ ගැන? රටවල් 195ක්. There are 195 countries all over the world. So now we have 195 countries in the world. Let's see how they are located. කොහොමද අපේ මේ රටවල් 195 ලෝකයේ විහිදිලා තියෙන්නේ කොයි වගේද කියලා අපි බලමු පුතේ. Where are they located? Located කියන්නේ මේ රටවල් පිහිටලා තියෙන්නේ කොහෙද පුතේ? කොයි විදියටද මේ 195 බෙදිලා ගිහිලා තියෙන්නේ? Let's see. There are 54 countries in Africa. අප්‍රිකාව කියන ලොකු මහද්වීපයේ ලොකු කොටසේ තියෙනවා රටවල් 54ක්. In Africa, there are 54 countries. There are 48 countries in Asia. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ අපි ජීවත් වෙන ආසියාතික කලාපේ, අපි ජීවත් වෙන ආසියාවේ තියෙනවා රටවල් 48ක්. There are 48 countries in Asia. There are 44 in Europe. ඒ කියන්නේ යුරෝපයේ. අපි යුරෝප් කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ යුරෝපයට. යුරෝපයේ තියෙනවා පුතේ රටවල් 44ක්. Then there are 33 in Latin America and the Caribbean. ඇමරිකානු රටවල් වල ඇමරිකානු මහද්වීපය ප්‍රදේශයේ තියෙනවා පුතේ රටවල් 33ක්. There are 33 countries in American continent. Then there are 14 in Oceania. 14 in Oceania. Oceania කියන්නේ පුතේ ඔස්ට්‍රේලියා කියන කොටසට. ඔස්ට්‍රේලියාව කියන රට ආශ්‍රිතව ඔස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ ලොකු රටක්නේ. It's a big continent. Right? It's a continent country. So in Oceania, between, Australia and then New Zealand, those areas, there are 14 countries in Australia. Then there are 2 in Northern America. උතුරු ඇමරිකාවට අයිති වෙන කොටස් වල තියෙනවා පුතේ රටවල් 2ක්. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි අපිට 195 countries. There are 195 countries in the world, and they are located like this. මෙන්න මේ විදියට තමයි පුතේ අපේ රටේ තියෙන ලෝකේ තියෙන රටවල් බෙදිලා ගිහිලා තියෙන්නේ. Then flags of different countries. Now every country has a flag. හැම රටකටම තමුන්ට ආවේනික වෙච්ච ජාතික දජයක් තියෙනවනේ නේද පුතේ? national flag එකක් තියෙනවා. Then that is how we know what country that is. There is an identity for every country. හැම රටකටම තමුන්ට ආවේනික වෙච්ච
කොඩියක් තියෙනවා අනන්‍යතාවයක් අපි ඒ රටේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ පාට මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ කොඩියෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම අපිට පෙන්වන්නේ අපේ රටේ තියෙන flag එකෙන් and now aren't we proud to carry our Sri Lankan flag wherever we go අපි වෙන රටකට ගියාම ක්‍රීඩා කරන්න ගියාම නේද අපේ රටේ ඉන්න අය වඳුරගන්නේ අපේ රටේ කොඩියෙන් so every country all these 195 countries have got flags so this is just a look at different flags around the world. Every country, a tiny island country even has got a flag. පුංචි රටවල් උනත් පුතේ Maldives මාලදිවයින වගේ පුංචි රටවල් ඒගොල්ලන්ට කියලා අපිට flag එකක් ඕනේ නැහැ කියලා නෑ හැම රටකටම තමුන්ගේ flag එකක් තියෙනවා. So this is how our world map will look like when all the flags come on their countries. Now actually it is like this. Now can you see flags from around the world? Now this is how the countries have been spread. දැන් අපි කතා කරේ පුතේ 195 countries තියෙනවා කියලා. Now can you see there are North America there are 3 countries. Then in South America we have a number of countries here. Central America, Africa, Australia and Oceania. Then we have Middle East, Asia, Europe මෙන්න තියෙනවා පුතේ යුරෝපීය කලාපයේ රටවල් මේ ඉහළ ඊට පස්සේ ආසියාවට අයිති රටවල් Middle East මැද පෙරදිග රටවල් ඔස්ට්‍රේලියාව හා සම්බන්ධ රටවල් මේ අප්‍රිකාව හා සම්බන්ධ රටවල් can you see there are 195 countries in the world and these are their flags so all these countries are in our world in the world that we live planet earth අපි ජීවත් වෙන මේ පෘථුවිය කියන ග්‍රහලෝකයේ තමයි පුතේ මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ it is a wonderful place an amazing place for us to live we are going to learn about planet earth more and more now we have just started this is our very first part in our lesson number 2 we spoke about planet earth there are lots of things that we have to learn about this beautiful planet that we live and most importantly this is what I want to tell you let's get together and protect our planet earth now because this is the only planet that we can live this is the only planet that we can live වෙන අපිට වෙන කිසිම ග්‍රහලෝකයකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න බෑ පුතේ අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන එකම ග්‍රහලෝකය තමයි මේ අපේ planet earth කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ නේද පුතේ? Because we can't go and we don't have oxygen in any other planet. We don't have water in other planets. So this our planet is very unique. It is so precious. අපි හරීම ආදරෙන් අපේ ලෝකය බලා ගන්න ඕනේ. අපි අපේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. නේද? ඒවා විනාශ වෙන්න අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒවා පරිස්සමෙන් අපි පාවිච්චි කරුවොත් අපිට අනාගතේ we are the world. Remember that. So we have to protect our planet earth we must love our planet we have to get together it's not only one person but we all must get together and protect our planet earth so today we started our lesson number 2 the first part of our lesson number 2 planet earth is what we spoke about today there are more things for us to talk about like continents beautiful places around the world everything so I'm going to meet you very soon with second part of this lesson number 2 so until then you have to try to find information about planet earth how our planet is functioning all these little things are for you to do as some extra work you have to maybe you can browse the internet දුවලා පුතාලට දැන් තියෙනව නේද පුතේ අපිට අන්තර්ජාලයෙන් අපි ජීවත් වෙන planet එක ගැන අපි ඉන්න ලෝකය ගැන දුවලා පුතාලත් පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා දේවල් හොයලා බලලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ right so I have come to the end of my lesson number 2 part 1 planet earth I will see you once again with my second part and that's going to be about our continents so don't go anywhere stay with me I will be back very soon until then take care and stay safe bye To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.